Так. Помні, на моменту. Ай-яй. І Ковальчук, привіт. Перед теж вам вітання. Зараз хвилиночку я роблю оголошення в групу Facebook і зразу почнемо. Оп. Так. Я дуже перепрошую, що затримався на кілька хвилин. Так вже сталося, що я намагався виграти новий лептоп. І мені це вдалося. Не набагато краще за цей, але... Але... Можливо, когось сплавлю. Комусь сплавлю, комусь продам. Будемо бачити. Так. Окей, ми продовжуємо грати Вампіра. І мої вам вітання, вельми шановне панство. З вами Dark Paladin. Ми сьогодні продовжуємо досліджувати. Дякую, Андрій. Дякую, Ріпер. Ми сьогодні продовжуємо досліджувати темні закапелки, провулки і все, що завгодно цього вечірнього нічного Лондону, та? Так. Так, зараз я зміню трошки чутливість мишки. Так. Епідеміч, привіт. Ну, чого не можу вам запропонувати, того не можу. Так, інгредієнти нам треба. Так, тут Six Citizen. Так, ага, от розумієте, це ми можемо створити, і це ми можемо створити. Це від застуди, а це від... Ось не вистачає інгредієнтів, тобто ми можемо створити щось одне, або від застуди, або від fatigue, кашлю. Cold — це точно застуда. Вже питання, чи нам треба. Так, тут ми можемо щось поліпшувати. Меч атака 10, 15, 15. Так. Окей. Ми точно знаємо, що отут нас зараз будуть зустрічати. Що таке, панянко? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Їх немає. Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. Okay. In Андрій France, Ковальчук, during а the чому war, ви drug вважаєте, що має shortage бути was a daily російський? problem, and we had to use our wits to overcome the Ну, shortages. тобто, However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch он instead. дивіться наші стріми, Now, Епідеміч. where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Окей, в старому морзі все Perhaps you зберігається. should Ну, look коротше, there first. ситуація в тому, що в Where них is this morgue? закінчуються медикаменти It's і... the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end Андрій of a narrow Ковальчук, ну, street. як? Я The abandoned перед тим, morgue як behind почати the грати, hospital. та A small door я at the end of a запитував narrow street. в людей, On my way якою then. мовою стрімити, Thank you, тобто, nurse. ну, гра голосніша за мене, ну, аж ніяк. Це я можу гарантувати.
It's locked. Так, двері зачинені. Давайте ми полутаємося. Я для початку спробую... А ми вище можемо підійти? Оп-оп-оп-оп. О! Пилка. Круто. Медичний файл доктора Елвуда. Ріпер. Таке. Ні, Андрій, ще раз. Якщо вас цікавить сюжет і, ну, і ви готові, не знаю, там заходити сюди заради сюжету, я в разі потреби основні моменти можу перекладати, якщо вам, ну, не зрозуміло. Ну, але грати російською, ну, це теж не особливий варіант, знаєте, як. Не для того наші хлопаки працюють над перекладами, над локалізацією, вони вкладають туди дуже багато часу, сил і можливостей, щоб ми це відверто ігнорували. Так. Окей, ми сюди зайти не можемо. Ні, ну... Ніхто... Ну, тобто, ще раз. Андрій, я можу вам сказати таку штуку. Той самий Алекс Д-20 грає так само Вампіра, і він так само грає російською. Тому, якщо вас цікавить саме от проходження цієї гри російською мовою, без проблем. Заходьте на стріми Алекса Д-20, я от зроблю невеличку рекламу, та він не грає російською мовою з російськими субтитрами. Тому, ну... Маєте право. Я чому граю англійською? Тому що, з одного боку я розумію англійську, по-друге, тут і мова, і... Мені то я скажу. Коротше, тут озвучка і діалоги самі, вони цілком нормальні і якісні, та? Тобто, вони не від як би так сказати. Довгий лист. Що не грає? It's locked, all right. Тобто, бачите, він починає нервуватись, коли я йому 10 разів кажу зробити одне і те ж саме. Дядько вумний як вудка. Так, ми можемо вийти туди через от ці от потаємні дверцята, та? Я наголошую для всіх тих, хто чекає швидкого, оці от двері я можу відчинити, та? Ну, це рішення Алекса. Я себе на стрімах проходив. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing Смертний. but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You Thelma keep calling Howcroft. me mortal. Why is that? Ти And назвав if I'm мене mortal, смертним, ви що, What are мексиканка? you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ви вампір, панінко? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Позитив, привіт. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I Дякую, sense позитив. the last pulse of Юрка теж postulant має blood питання. within my dry Всіма veins. можливими I need new blood. Ну, епідеміч, я... I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say?
Oh, sad and petty Так. mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm Якщо ви assuming you must be вампір, a то чого ви patient тут here. пацієнт? Am I right, Miss Пані Howcroft? It's only a cover. Ховкрофт. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Ви Who are розкажіть мені these про ваших enemies you ворогів. mentioned? Вона Can you розказує, що describe вона them? може стати I cannot say for sure. літучою мишею, But I sense their eyes on me from кажаном, nearby. та? Вона може стати I feel them туманом. watching me every time I visit the Привидом. garden near the morgue. Ми про вас The потурбуємося. staff Ми вас here are і not тебе ordinary. вилікують, і They're мене here to вилікують. help Все you, буде to добре. care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not Ти гру. Зробив гру трошки тихіше. interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Реально трошки тихіше. Ну і... Давайте ми ще тут питаємо. Ага. А хто ти Who are you насправді? really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. Та я No, it was such цікавлюся, a long хто ти time ago, I стала. don't remember. Ким ти була до Centuries того, як of стала unholy вампіром? life can have strange effects on one's minds, you see? Окей. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. А так ми дізнались, що і тебе вилікують, і мене вилікують. Здорових людей тут немає, дядько, а ви хто? Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must А, apologize це for той my дядько, якого behavior. ми What do you mean? врятували. I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you. Може I'm ще afraid. тихіше You гру remain зробити, perfectly ну, але... nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Анджей, привіт. What is the general situation in Розкажіть the нам East про... End docks? The situation has Подобні. always been tough, with a lot of tension Завжди between було the gangs and the складно, так? Dockers trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Bad Bot Boys. А, Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, Дружина with the Едвіна. assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. святих, ну-ну. Дядька, ви, я бачу... How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming Jest domu news about his potrapał recent jak- behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Міс Хавкрофт, вона You придурюється. dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a Right, man right. trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Ну-ну. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. Коротше, нам розказують, як все No тут погано, drugs, що no влада advice, залишила цей шматок nothing. Лондона. It's a damn кинула shame. його. Сором їм і Who should придурок. I avoid in this part of town then? Any А тут ми particularly запитуємо, evil кого ми figures? маємо Not уникати. really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Майлз, привіт. Давайте ми How do you почнемо. feel, Mr. Hampton?
Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands я вас here. бачу. Доброго Dr. вечора. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Священник. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made Тобто він навіть friends since you не arrived? задумався над Not тим, що це його really, може but I врятувати. recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk Розумієте, я again не later. всіх можу привітати. Переманити А на свою сторону, Б. It's locked, all right. Б не всіма можу поговорити і спитати, як вони себе почувають. Good evening, nurse. Good evening, Добрий Doctor. I don't think we've been introduced yet. Так, давайте My name is познайомимося. Pippa Hawkins. And I'm Hawkins, Dr. привіт. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Пишіть курсову. Так, давайте ми розпитаємо. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. Що таке? I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Окей, вона почувається так, наче вона знаходиться в передпокої. How would you describe the situation at Кладовище. Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, Вона nobody was розчарувалася. spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. Вона теж виснажена. No one has any idea when this Але ми epidemic will віримо be в ваші over. сили. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Так. Ми два хінта про неї знаємо. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. По personal question. Тут про її життя в Лондоні. How Well, long Перепитаємо, та. І так, що нам сказати? Вона каже, що ми це не змінимо ситуацію. Я можу сказати, що ви будете дуже здивовані, що ми це змінимо. Ми можемо визнати, що ми звичайний лікар і швидше за все не можемо ніяким чином вплинути, або ми можемо її пригрозити пальчиками і сказати:
Що ти собі дозволяєш, медсестричка, я тут взагалі заступник там головного лікаря цього госпіталя. Так. Відкрите голосування, перевіряємо активність в чаті, хто нас чує, хто нас слухає. Що ми скажемо? Що ми змінимо ситуацію? Що вона має рацію, що вона себе не надто гідно поводить, як на молодший медичний персонал. Шкода, медиків немає, які дивляться цей стрім. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Так, нам сказали, що пан Мілтон не буде з нами особливо панькатися, зважаючи на те, що ми лікар, а він не любить лікарів, так? Так, себто, ми от звідси прийшли. Оголошення про те, що світ потребує медсестер. Так, тут ми Паненко вампірку вже обговорили. Так, давайте ми з цього боку ще спробуємо зайти. Тут у нас що? У нас вихід. Там у нас вихід. Yes, Doctor? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Oh no. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Oh no. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Така. Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. That's all for now, Nurse Crane. Thank you. Дякую, медсестра Крейн. Ми закрили сюди. Його не видно. Reads me like a book. I never could keep anything from her. Ой, дядько, ми закрили. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Ми про нього все знаємо. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Про нього ми вже знаємо усьо. І він... А, чекайте, він нам теж особливо нічого нового не розповів. Так. I'm quite busy right now. Окей. Перевіряємо. Thank you for your time. We'll Чи talk він later. нам має що сказати? As for me, what a blundering idiot. Так, що не так? Камера інколи рухається так, що я просто не можу зробити.
Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Розкажи. Ми теж про нього. Goodbye, Dr. Strickland. Так, окей. От госпіталь, от Вест-Енд. Знаємо, що це хайдаут. Це у нас що? Custom Player Marker. Ми випадково тут наставили, так? Це хайдаути, де ми можемо сховатися. Це наша точна місія. Так. Журнальчик без. Це такий собі каталог того, що ми. Ресурси, це такі епідот, загальний. Це. Так, сюди би запропонувати. Так. Пилка, я десь бачу. От пилка, що вона? 15, атак спід, стаміна 20. 55 дамаги. Стаміна 20, стаміна 20, але тут набагато ще швидкість атаки. 65 демеджу, 10-20, 10-20. Але це дворучка і стаміни 15, 45. Давайте ми. Так. 5. От, бачите? Тут треба взяти щось важке. Давайте ми. Меч 75, 10, 20. 75. Давайте такий меч. Далі тут у нас є револьвер. Так, і що в нас по скілам? Смапа. Це про кого ми що знаємо? Район Хелсі. Район стабільний. Знаємо, що цей чувак хворіє. Дайсон Делані. От. Петтіг'ю, і ми можемо його вилікувати. Це ще люди, з якими ми не говорили. Цих двоє лікарів знають ще когось. А як знайти це на точці? Скажіть мені на... От. Окей. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical attention? I'm feeling all right, Doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. Про тебе тут майже все. Дядько. Кажи, що ти можеш мені Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Так, що в тебе є? Опіум для народу і кодеїн. У мене не так багато грошей. It never ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful and lost at the same time. I cannot enter. Окей. Так. Значить, міточка у нас. Ага, нам тут десь треба знайти чувака в районі госпіталя.
оце вже халепа. Коли на лікарні пишуть, що ми фу і не могли б ви нас залишити, то вже не дуже добре. Так. А це не другий корпус? Це якраз і є другий корпус. It's locked. Так, тут ми розбиралися з гулями, ні? Угу. Ми знайшли чудові. Так. Так, хтось каже, що він хворіє і йому треба медикаменти. Отак от ходити. Повільно, так. Сюди ми, я так бачу, залізти. Ага. Два пацана. Зараз хвилину. Ти що, скотиняко, робиш? Я тебе вип'ю до дна, блін. Це той самий госпіталь, де ми були, чи це щось інше? Виглядає воно якось інакше. Я то спеціально й ходжу колами, але десь тут має бути 65 метрів. Де мені знайти от того, з ким я тут маю поговорити? Голова тут підсвічує. Ага. Голова. Прийти я сюди десь не можу. Так. Хто такий? Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Хто такий? Він хворий і в нього фетіків. Окей. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. You're lucky to be alive, Mr. Cox. This place... У мене немає. У мене немає медицини. Don't... I'll leave you. Так, чекай, я хотів з ним поговорити. Do you ever think about that?
poor The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge. Отак ми можемо вивчити англійські матюки. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. No. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. No. How is your hospital? This is a shitty place with shitty staff. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us. I ain't afraid of death. I don't hide Ти не who I боїшся am. смерті, ну? I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Ну. І так, дві зачепки. Ага. Окей. I'll leave you for now, Mr. Cox. Так. Перше, нам треба... Так, ми дізналися, що щось про містера Фокса. Зараз. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett's, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Люди працюють Some are хороші, really але good, вони and вже всі others втомили, are знаєте. not so good. But Людина during може this працювати в troubled стресовій period, there is ситуації no time for короткий slander. проміжки часу, I але не prefer to постійно. focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman.
You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Я знав, на що надо вийти. Окей, пішли по personal questions. Ми про нього дуже мало. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Челсі і у нього купа всього. Goodbye, Dr. Tippett. Так, а в тебе тут є щось, що можна полутати? Кого? Так, нам треба знайти власника гаманця, а це цей Ніга. З ким я теж хочу поговорити. Вибачте за мою не зовсім політичність. Але десь тут. Я бігаю. І десь всередині отут має бути чувак. З ким я мав би поговорити. Всередині, мабуть, але я вверх вилізти. Так. Тут. Видно. Але тут є хатка. Є скринька. От. Ми не знаходимо медичних саплаїв, але саплаїв в глобальному випадку ми. Оп, а ці двері були зачинені минулого разу. Маленький ящичок. Тебе шоклю. І потім я тебе зарубаю. Еля, привіт. У нас тут розборки. Люміній. І хлопці збирають люміній. О, баночки, скляночки. Кульки. Не знаю, де я це все. Я тут тисну брати це. Так, двері відчинені, окей. Починяю ворота. Бігли далі. От минулого разу ці двері були зачинені. Так. Нам наша стаміна може знадобитися. Всередину зайти можемо. Зараз обходжу навколо госпіталя. Так. А це дядько-продавець. Та я впізнав цю локацію. Бачите, я ще паралельно з тим вивчаю, де я бігаю. Ага. Це от неблагополучний райончик.
по якій я тримала шоу. От 57 метрів і де мені кого? А тут хтось мав би бути дядько. Це теж вже... It's locked. Чинно, мені тут треба знайти водія труповозки. Перепрошую, швидкої. Карті. Так. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Це не та. Треба тут старшу в окулярах. Goodbye, Nurse Hawkins. Так. Де дядько, який возить людей? Чувак, де ти є? Де мені тебе шукати? Ти? Доктор Смальсі? Good evening, Dr. Tibbets. А. Dr. Reed, any good news to share? Goodbye, Dr. Tibbets. Хороших новин не завезли. Але я шукаю дядька, якому можу віддати... От ти. Фак. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. No. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Давайте ми зразу його задобрим. Ми про нього чогось одного тільки не знаємо. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money and... Так, от ми його можемо вже з'їсти, нам за це 2000 XP. Але він мерчант. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Розкажи мені щось проще про... How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly Чим ви in this hospital? постійно займаєтесь, Apart якщо from ви продаєте smuggling зброю, guns, пане? I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Я вже помітив. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Окей, маєш рацію. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Okay. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed.
Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. От він розказує, що він бачив дуже великі жахіття, excuse me як if I don't look on the залишали bright side of немовлят, як продавали дітей різно. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? What's going on between you and Nurse Hawkins? Вони зустрічаються. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Красі. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Окей, я теж погоджуюсь. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Окей, ми про нього ще, як ви бачите, не все знаємо. Є в нас ще один хінт, якого ми... Хоча от ніби знаємо все. А покажи, що ти можеш мені продати. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Можеш продати. Ти можеш продати шотган, частинки. Так. Я тобі що продати? Я не хочу продавати нас. Просто не... Так, кубі і шотгани. Що? Окей. Маленька пляшечка. Пляшка дешевого джину. Давай і ми тепер подивимося, що це цим. 32, 32, 32. Це все деталі, які можна, я так підозрюю, чим... Так. От, це речі, які ми можемо покращувати свої. Мені треба ще щось продати. Отримати 90 з кубками. 92 мені треба, от, розумієте? Так, окей. 96. Я натупив. А в мене є така штука. В мене є така штука, я можу її покращувати. Окей, давайте ми це все купимо. Так, окей. І тепер нам треба от сюди. Але я зараз вернуся в госпіталь. Скліпаю... Скліпаю штуку від застуди. Так, і мені наліво треба буде. Я скліпаю штуку від застуди і вилікую бодай когось. Так.
the flower's dying. It needs water. Так. Для аналізу в мене нічого немає, та? От в мене тільки кукін одна штука. Бачите? Як результат я можу оцю одну штуку скліпати. Все. У мене не вистачає ресурсів для того, щоб робити щось толкове. У нас тут з кулі ми все рефілимо. І давайте, а ми можемо от прямо отут покращувати зброю, ні? Я би отут покращив. Так. Це демедж. Ага, hideout workbench. Це що таке? Ага, от тільки тут. Добре. Це можемо переробити. Так, скляночки нам не треба. А, 14, 16. Чекайте, продати ми його можемо за 16, а переробити можемо в 13-16 точно більше. Окей. Давайте ми спробуємо проапгрейдити. Тут просто хороша швидкість атаки, от 15, 20 стаміни, правда, але от дамаги майже в 1,5 рази більше. Майже в 1,5 рази, тобто, а стаміни на 25%. Ми спробуємо це зараз заапгрейдити. Так, а от це ми можемо... Курче, нам не вистачає. Ми можемо накладати тут от ефекти. Вилікую назавжди, мені ж не треба конкуренції. Так. Нам не вистачає ресурсів, щоб це скліпати, тому зараз спробуємо збільшити ще демедж. Це буде круто. Далі. Оцю штуку можемо. Так, другий рівень. Щось серйозніше. Нам не вистачає деталей, щоб проапдейтити. От, апдейтити треба те, що можна апдейтити до 5-го рівня, як мінімум. Так? Револьвер теж не вистачає, ну і... теж не вистачає, добре. Давайте ми до 2-го рівня качнемо цю штуку. Хоча, ну от питання, є сенс качати цю штуку до 2-го рівня, якщо ми реально не будемо нею користатися. Будемо. І тепер 3 станпоінта або 27 стаміни. Нам все одно 2 тички треба робити, а для декого 3. Цих 3 може насправді вирішити. Але 27 стамін... Окей. Так. Давайте в відсотковому переросту. Тут 3 і тут 3. Це краще. Так, окей. І в нас, значить, з зброї тягнено якраз те, що треба. Бігли, так. А що це в нас за 2 точки таких? Я не можу наблизити. Це таке? Це одне й те саме. Так, окей. Я зараз походжу трошки вулицями.
Я розумію, що я вже годину часу, і я за весь цей час тільки порозмовляв з людьми і... Ага. От ми почули, от нам підказали. Ми почули. Томас Елвуд. Де ти, Томас? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of Так, head от ми з ним ще не surgeon. говорили. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Okay. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No таблетки не effect. допомагають. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Логічний ефект. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here. Just be forgotten. Подій, щоб... Hint failed? Круто. Tell me what really happened then. I went with a whore. Круто. In Rouen. Круто. Я от оце втратив назавжди. Найс. Так, отут є один хворий. Але я би пішов сюди і знайшов оцього пацана. Хоча тут, як ми бачимо, більше досвіду дають. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Okay. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. Я не думаю, що... Але... No offense. Він був рядовим солдатом, ти був How офіцером. close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid?
Найбільш нормальною особою цей чувак вважає дівчинку, яка вважає себе вампіром. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? Ти б дозволяла їй себе кусати. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. Каже, якби я міг, я би приєднався до її бачення світу, щоб уникнути реального світу. І отак от ми провтикали, ми можемо його насправді вже з'їсти за 850 XP. Але чи варто? Goodbye for now, Mr. Elwood. Тобто штука в тому, що якщо ми його з'їмо... Good evening, Miss Howcroft. I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Так? Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Вона каже, що вона не така підступна, щоб заражати когось своєю хворобою. Вона все-таки, вона хвора на голову, але вона високоморальна панінка. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Я зрозумів. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Так, окей. Так, нам треба вийти на вулицю, дати ліки отому чуваку, який насправді лідер. Бачите, бігав, а лутику не знайшов. Паненко. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Ми про вас ще щось знаємо? Тут поговорили зі всіма. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Окей, ми її мало не образили. How are things? Not... And... Sorry, Doctor. Так, а що ж ви кажете, що у нас тут є ще якась... I'm not... Brilliant. Most of... It would be... Is... Well... Why should his... I guess it... No. Окей. Окей, дякую. Call me if you need assistance. Ми щось нове дізналися. Так, а тепер мені треба знайти отого пацана. Цього пацана. Будь сюди, малий. Я тебе лікувати буду. Hey, Doc.
What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a Він не wire. сильно задоволений тим, що одружився. Keeps you on your toes. No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. Вона йому подарувала ножа, як... If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Do you want it back? I don't need it here. Ми про нього знаємо все. But if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'll be surprised if you manage to find it. My hideout isn't meant to be found easily. No. A lucky charm. I never would have taken you as the знайшли собі ще одну побічну місію, додаткове завдання, знайти ножа. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. I'll leave you for now, Mr. Cox. Я хотів тобі дати, блін, цей. Я йому хотів ліки дати. You're lucky to be at this place. Consider yourself lucky that I'm... Don't play the innocent with me. Так. От, він здоровий, штука експи. Я хороший вампір, розумієте? Проблема в тому, що я хороший вампір. О, тут куди ти, дядько? Стань на місці. Так, і... де ми можемо щось знайти? Можете мені показати Local Investigation, івенти? Так, ще раз, як прибрати маркер? От. І... от він сказав, що є новий Investigation, а де є? Так, от нам ще треба в West-End, наскільки я розумію, але в нас немає ліків вже. І ці от мітки ставляться на мапі краще, ніж... Так. От, нам треба от сюди. Нам в докі треба цього, щоб чувака вилікувати. Окей, але ми підемо по... Там хтось говорив? Ви хто такий? Дядько, ви хто такий? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many... Так, окей. Ми що вилікували, блін? Soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about you? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Військова присяга і Taken care of each дружба. other since we came back from the front. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep.
Just need to feel better, sir. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. Unless you're able to get rid of every rat in London. Так. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war... Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Did you know Oswald Thatcher before? No. We met in the battlefield. Зустрілися на полі бою. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. Я теж I воював fought in в France Франції. too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. You are all... I'm not giving up. Perhaps he... Could you speak to him? Так, я можу з ним говорити. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't Чувак move. боїться щурів, тому що Couldn't call він for help. потрапив в артилерійську No, от яму You після, have no після idea what it is to пострілу wake up buried артилерії. under bodies. Там було два Fucking vermin eating your flesh. Два мертвих тіла, його товариша, ну, по He found загону. me and saved me. І щури. І щури його намагалися з'їсти заживо. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Так, а з оцього всього я зрозумів ще одну таку штуку. Нам не варто, I cannot enter. просто не варто питати в людей про їхнє здоров'я до моменту. Серпант, привіт, радий вас вітати. Нам не варто питати в людей про їхнє життя і здоров'я, як вони почуваються, до того, поки ми не завершимо будь-яку гілку діалогу. Так, тому. Що так, окей. Госпіталь Норфдок. Докс. Нам треба от сюди. Давайте ми. Сьогодні якість відмінна. Ну, дякую, дякую. Так, а ми зараз сходимо в міський морг. І після цього спробуємо щось зробити. Так, і нам треба зайти в морг, але через бічну шпаринку. Чорний хід, як нам сказали. Це ви називаєте моргом? Так, ще раз мапа. Він має бути... От я дивлюся, він лівіше від мене має бути. Оце от має бути морг. Але зайти ми в нього маємо через бічні двері, так? Так. Ага, через оці от бічні двері. Зараз я перевірю всі навколишні села. Немає тут раптом інших прекрасних істот. Так, окей. Заходимо. У нас рівно 1000 XP, але спати, лягати я не збираюся, тому що 1000 XP це реально мало. Заходимо. Там у нас має щось чекати. Нам треба тут пошукати медицину.
Але, очевидно, це все буде не так просто. Речі на те, що... Музичка вже надихає. Ага, двері зачинені. Бувається, тут все красиво, все красиво. Якось воно тут трошки дивно. Так, я спеціально ходжу обережно. Я вийшов? Ну ні. Верніться назад. Ці двері були ззовні зачинені. Ой, біда. От ззовні раніше я зайти не міг, поки я не відчинив оці от задні дверцята. Зайти туди я не міг. Так, шановні, і в мене до вас отака от штука. Радше за все, для тих, кого цікавить, власне, проходження вампіру, мною. Перше, наступний тиждень я буду працювати в вечірні зміни, тому грати вампірами будемо так само в день, як і будь-які інші стріми. І друге, що я хочу сказати, після того ми точно будемо грати в вампіра періодично перед основними стрімами. Основні стріми в нас, як ви знаєте, о 23:00. Але приблизно з 8 до 10 ми будемо частково грати в вампіра. Я буду намагатися проходити всілякі сайд-квести в такі моменти, а основні сюжетні місії лишати на вівторок-четвер. Якщо вас то цікавить, просто майте на увазі. Так. It's locked, all right. Відчинено. Якось, знаєте, виглядає досить цікаво. Враження, що тут була війна. Я усвідомлюю, що тут, мовно, ніхто не живе, не працює, але і луту не вийде. Монетки, 5 монет. З фігня. Я би оці от штуки забрав, якісь схожі не то на насоси, не то якісь пристрої для катування. Привіт, гуль. Is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Окей. Виявили, 6 куль. Ти би ще з неї там, не знаю, якісь би... Ага, і ще 2 шотган-шела. З неї якісь цікавіші речі. Так. Перше спочатку. Намагаємося лутати те, що на відкритих місцях. Гранати? От цікаво, це гранати. Ці двері зачинені. Пляшечки. О, ми знайшли ще одну цю штуку, якою ми зможемо вилікувати нашого знайомого. Так, тут. Відно, спочатку зачекаємо. Перевіримо всі відкриті двері. Знаючи, власне, від сходів. Так.
Так, я... Ще баночки ржаві. Mars fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Білетик стоїть. Частину речей знайшли. Так, ніякої нової документації я не бачу. Так, кому що треба, я перепрошую. Так, просто перевірю. Це не мене. Чатик пише. Так, тут у нас ще є медицина. І пляшечки алкоголю. This key will surely grant me access to the basement. Окей, в підвал ми зможемо спуститися, але, дядько, ще доктор ще не дослідили до кінця цей поверх. Я, звісно, радий, що... Оце круто. Оце хлопчина молодець. Де ти взялося? На мою. It's locked. А ти що? А тут взагалі пройти не можна, а? Окей, піднімаємося вище. Ще труп. Вирізочка. Паски крові. Це, тобто, все, що могли знайти, ми вже знайшли. Спускаємося в підвал. Ох ти ж, курва. Ти де ділося? Ти він віз пішов? Коняка, ти де дівся? Я ж тебе бачив. Це був глюк. Через те, що... Ні, ну я ж так просто його не залишу. Він тут був. Чувак. Тебе бачив. Я розумію, що це міг бути глюк, що ти вже піднявся, але за сценарієм гри ти не мав би підніматися. Тому тебе промалювало. Але ж... These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after us. Так. І 2 шотган справа. Так, ми не спішимо нікуди йти. Ну і я досі вважаю, що... Так. Вибачте, Анджей Пі, якщо ви мене чуєте. Що димова завіса, яка мала ауді-ефект, була б, ніж стріла, але це суб'єктивно. Прикачаємо стрілу. Стрибан, добраніч. Дякую, що завітали. Хто там? Помощь.
Курва, я намагаюся його продамажити отак. Щоб відновити собі трошки крові. А ця скотиняка мене просто на мене заскакує. Вибачте. Так. Грошей. Це все, що ми пішли. Порожньо. Треба більше глуту. Самі. Чого я не можу ще цю поличку підібрати? О! Труп, який не зачіпали. Piston knife. Круто. It's locked, all right. Так, хвилиночку. У мене є якась зброя. Ага. 10:30, 10:15. Окей. Я перепрошую. Ага. Я просто... Окей. Я нею просто висмоктую кров, але я нею не станю. It's locked. А де знайти ключик? Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Давайте. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Fun. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Окей. Цей лікар некоректно прооперував пацана. А як відкрити цю штуку? Tippett has made an egregious error. Дякую, дякую. Я хотів от оце відкрити, дядько. It's locked, all right. А є тут скіли, щоб вскривати такі скриньки? Я би з радістю її відкрив. Так. Справа має вилупатися. Я правіше. Так. А чого ти сюди ломишся?
Так, я зайти можу. Сюди. Власне, я само. Skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. 1760 XP. Із пацана нічого не впало. Я його залутати не можу. Халепа і луту тут не битого. А що? Крити це все ні. Можна я його досліджу? Не можу. Халепа. О, от це Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Окей. Порізать. Так. Баночки, скляночки, ржавий пінцет. О, у нас є більше. Того, що ми... Це ми можемо скрафтити собі, для того, щоб відновлювати health і кров. А тут створювати собі ще мікстурки. Мікстурки я створювати собі не... Так, а це ми можемо 5 рівня заапгрейдити. 15 кров абсорбшн купити. Ми до... Окей. Апгрейди я буду думати не на стрімі. Я буду не обов'язково думати, але не на стрім. Так. Enigmatic формула. Ще одну формулу. Зараз ми її дослідимо ще раз. Я перепрошую, поспішив. І? Рідкість. Enigmatic формула де в нас? Що таке Enigmatic формула, вибачте. Дайте мені мій інвентар. Needs to be analyzed. От я прийшов її аналайзити. І? Тригер не спрацював? Можна тільки один раз за ніч щось аналізувати? Це ж несправедливо. Так, все, я тут ніби це залутав, тепер нам на вихід. А труп пропав. Випарувався, хоча не повинен бути. Халепа. Мені почулося, чи тут хтось є?
От як його відкрити? Є варіанти, як його відкрити? Хтось знає? Перетруп на крові. Пацани, ви знов з'явилися? Я тобі вип'ю до дна. Я куплю трошки з тебе, бро. І треба стамінку відновити. Тобто ви хочете сказати, що мене типу тут не було, так? Я сюди ні разу не заходив. Після того, як я вбив пацана, то тут треба ще раз все перешукати. Переходити. А то раптом щось з'явилося, так? Геніальна гра. В даному контексті. Сюди я заходив. Тудою. Ці двері я... Гісенько так і не з'явив. То озвучка є така, ніби є, але їх тут немає. Двері тут знову зачинені. А ключі взяти ні. О, я ще можу. Це у нас зачинено. Окей, спускаємося. Все, виходимо. Нагло через центральний вихід. Перевірка моргу на гулів. Ось. Квіточки ростуть так, наче це ці. Так, треба пройти от туди, але туди я не можу. Треба пройти через там двері був. А що?
Пані квестодавець. Зере Аюа. Хтось на вулиці ховає. О, а пані? Ви хто? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes. Thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Okay. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Okay. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Окей. Скажіть мені, будь ласка, ситуацію. Зараз ми поговоримо з її сином, і це будуть всі, хто є в цій локації, ще не всі. Ага, ми цього пацана шукаємо. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful. I'll let you get... Good evening. I'm okay. Ні, чувак. Так просто. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me.
Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Вона прикує себе до ліжка, якщо ви просите її піти. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Нам треба поговорити. Good evening, Doctor. Тобто, про неї ми... Goodbye, Mrs. Goswick. Так, окей. Зараз ми тоді віддамо ліки оцій панянці. Привіт. Yes, Doctor? Exactly. It really depends. Please. It's the... Why the... At the Pem... Тобто, а як я її маю віддати, якщо вона не хоче в мене взяти? That's all for now, Nurse Crane. Thank you. Mission update. Sweet girl. Reads me like a book. I never could. Good evening. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Так. Мені треба поговорити... Так, мені сказали, що... I'm quite busy, right? Так, про тебе ми особливо знаємося. Thank you for your time. We'll talk later. Так, чекайте, мені показало, що тут хтось хворий. Хвилиночку. Хворий на фетігі. Зараз хвилинку, ми можемо скліпати йому ліки і дати. Але нам треба... Так, нам наліво. Я завжди біжу направо. Нам наліво. Зараз ми скліпаємо ще йому ліки. Раніше цього виходу не було. Юрка, добраніч, зараз хвилиночку я тут. Ну тут, розумієте, в мене є річ, яку треба проаналізувати, але я її не можу проаналізувати. Вона є в інвентарі, але проаналізувати я її не можу. Магія. Так, от ми оце маємо скліпати. І щоб забезпечити наш райончик прекрасними ліками. Він у нас був абсолютно здоровий. Нам треба спуститися вниз. Так, от сюди ми зайшли. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. No. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead. Or will be soon. Крута мотивація. Don't you see the futility of all this? In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism.
You still need me, Dr. Reed, and you know it. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. No. Ти ще експи. Але ми її так просто з'їсти не можемо. Pepper. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report... I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Окей. Goodbye, Nurse Hawkins. Круто. Так, пацанчик. А мені ще треба з лікарем поговорити з тобою. I'm quite busy. Отут. Ні. Значить, не з цим лікарем, а з молодим в окулярах. Той, який зробив неправильну операцію. Dr. Reed. For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Окей. Просто якось... Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. Okay, what about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. Круто. Гениальная работа. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? Всі працюють доти, доки можуть, і якщо знаходять час, можуть ще й поїсти і поспати, Everyday якщо folk don't know випадає how така bad it можливість. is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. Так от. Про неї ні. I'll see you later, Nurse Crane. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden.
You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Теж нічого. Говорити не. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Тара? This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit. Good evening, Doctor. Теж зналися. Що ж, пішли. Goodbye, Mrs. Gossel. Навідаємося до містера Свансі. І потім спробуємо. Ну, камера тут інколи просто. Так. Це не цей чувак. А де цей чувак в окулярах? Сюди, малий. Мене є з тобою. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Чекайте, а це не про цього. Goodbye, Dr. Strickland. Це про старого. А старий в нас на вулиці десь. Чекайте, я відображаюся в дзеркалі? Я відображаюся в дзеркалі. Я вампір і я відображаюся в дзеркалі. Чи це одяг відображається в дзеркалі? І вон голова теж ніби є. Обриси голови, бачите? Дивно? Вампіри ж не відображаються в дзеркалі. Чи такі відображаються? Панове, громадяни. Що ви мені на це скажете? Так, у нас знову оновилися. Так, а де ваш... Де ваш лікар? Good evening, nurse. Good evening. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett's. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Окей. А сам лікар де? Лікар, я хочу з вами поговорити. Так. Good evening. Good evening, Doc. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today, people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow, we may be fighting for food. I'd like to... Wise choice. А в тебе нема того, що мені треба. Я оцих дві. А в мене грошей нема. Тринадцять. Що в нього хотів купити? За 32? Та пішов ти лісом. Ти продаєш я, ти купуєш мене їх за 7, а продаєш мені за 32?
Так, окей. Це ви? А, це ви. Куди ви від мене тікаєте? Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed. У мене до вас є питання. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Дивіться, в нас є всі хінти, але чувак трошки втомлений. І тому в нього ж якось... А, ми не все про нього ще знаємо, бачите? Ще якісь хінти приховані. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. Not bad I idea. could buy a house there by the sea. Read poetry and wait for death. Прекрасно. Ну, насправді тут дуже крута ідея. Мені подобається, чому. Goodbye, Dr. Tippett. Дуже круто отут. Я не можу сказати, що... Знаєте, діалоги прописані досить кльово. І подобається. Ну, причому от всі отакі от речі, знаєте, от маленькі інвестигейшени, вони веселі. Є чим зайнятися, просто є чим зайнятися. Тобто, от якщо виконувати купу всяких побічних квестів, то можна багато всього. І грошей ми заробили, і зналися про людей, і підкрили вартість випивання їх крові, та? Так. Що серйозніше? Так. Окей, пішли ми поговоримо з доктором Свансі. Я думаю, на тому буду завершувати. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive?
Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Okay, Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is навідатись нашого головного спонсора. Так, зараз хвилинку я спробую тут щось залутати. Залутати тут здається. Давайте ми з ним поговоримо. Do you need something? I have just... Then ask her. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. Okay. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skald? A Skald is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. Where do we stand today? To be honest, we cope on a day-to-day basis.
The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Були солдатом, а білий халат досі це уніформа. Прися, чувак. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. Ми лев для газелі. We'll see each other again soon, Edgar. Круто. Так. І так, хвилиночку. Давайте ми глянемо, що в нас є по таскам. Так, мерчанти, хайдаути. Так. Тож. Цей рекаверінг, цей рекаверінг. Ворога на пакі. Я його спробую вилікувати. А по задачам тут я не можу знайти, де в мене є задачі. Квестові айтеми. Так, от тут мені. Це основна задача, а от додаткові задачі. Де дивитися додаткові задачі? Де квести дивитися? Ага, цей квест ми вирішили. Цього ще не вирішили. Ага, має. От я знайшов. В доках No Investigation. Тут у нас. Ага, ми можемо трекати щось одне. Окей, я зрозумів. Оце ми вже дослідили, це дослідили. Чекайте, а тут ще був от два брата акробата. Ми намагалися його знайти. Цього чувака. Просив знайти свого дружбана, дружбана ми знаємо, де він. Окей. Я думаю, що на цій ноті прекрасній ми будемо завершувати наш стрім. Я дякую всім за увагу. Тому, як завжди, був Dark Paladin. Ми спробуємо не лягати спати максимально довго. Зараз бігаємо. Найближчим часом я не втомлю. Поки мені теж не бігає. Ми збігаємо в доки, спробуємо. Чекайте. Там десь вище є чувак. Зараз хвилинку. Стрім ще не закінчується. У нас тут є з ким поговорити, як виявилось.
А, як там ваша сува? Окей. Треба прочитати. Угу. Давайте ми зараз от пробіжимося, поговоримо. Короче. Думаєте? І 17 рівень? Мене вибачте, але я махав. У мене який 5-й? Оце халепа. Оце мене насадили на. Не знаю що. Окей, на цій прекрасній ноті ми будемо завершувати наш стрім. З сусідами познайомилися, тож я дякую всім за увагу. З вами, як завжди, був Дарк Паладін. Не забуваємо ставити лайки, вподобайки і підписуватися на канал, якщо ви раптом цього ще не зробили. А ми будемо продовжувати грати в цю прекрасну гру. Досліджувати її світи і рухатися з сюжетом, паралельно пробувати щось цікавіше. Які будуть ці. Але це буде. Це добре. Раніше. Дякую.